Hello, Namaskaram. ZEOTS-ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. We can start with the first section. Section 1-നകത്തുള്ള first question. The abscissa of the points A and B. Abscissa means the x-coordinate. Okay, right. Are the roots of this equation and their ordinates means y-coordinate. Roots of the second equation. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും സപ്പോസ് എ എന്ന പോയിൻ്റ് x1 y1 എന്ന പോയിൻറ്റും ബി x2 y2 എന്ന പോയിൻറ്റും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, റൈറ്റ്. ഈ രണ്ടുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഹാവിങ് എ ബി ആസ് ദ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ എയും ബിയും തന്നിരിക്കുക. ഇനി ഈ എ ബി ഡയമീറ്ററായി വന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കേ, ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുക. സോ ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് x1 y1 ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് x2 y2. ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ, റൈറ്റ്. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. This is the equation of the circle when the extremities of a diameter are given. ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇസ് ദിസ് വൺ. സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നോക്കെ, ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നോക്കുക. Abscissa of the points A and B are the roots of the equation means x1 and x2 are the roots of the first equation. Now we have the relation between roots and coefficients of a quadratic equation. If x1 and x2 are the roots of that equation, sum of the roots is equal to minus b by a and the product of roots equal to c by a. ഇതല്ലേ കണ്ടീഷൻ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ from the given data we have x1 plus x2 is equal to minus b by a. Here instead of b we have 2a. So minus 2a. Right? And product of roots, that is x1 x2 is equal to c by a, that is b square, because a is equal to 1. So we have the relation between x1 x2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി again given that the ordinates of the roots means y. y1 plus y2 that's equal to, അവിടെയും b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2p, that is minus 2p, because a is equal to 1. And y1 y2 is equal to minus q square. ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് അവർ സർക്കിൾ ഈസ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. ഇനി നോക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അഗെയിൻ. സപ്പോസ് വി ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ദിസ് വൺ, x ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു. This is the first part. And what was second part? Second part is y square minus y y2 minus y y1 plus y1 y2 equal to 0. ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. Again we can arrange these two. So x square plus y square, right? And here x is common. X is common. So plus or minus x into x plus x1 plus x2 is right. When you take x as common factor, here we have x1 and here we have x2, minus x is taken as common factor, then plus. Now we can combine these two. So there you can take y as common factor, y into, that is minus is there, so okay, sorry, minus y into, then minus y into y1 plus y2. ഇനി വന്നിരിക്കുന്നതേ, ഈ ടേംസ് are x1 x2 and y1 y2. They are separate. We can write x1 x2 plus y1 y2 equal to 0. This is the rewritten form of the equation of the circle. Here x1 plus x2 is equal to minus 2a. So you can replace this one by 2a, minus 2a. That is x square plus y square plus 2ax. Am I right? Plus 2ax. Again, y1 plus y2 is equal to minus 2p. So this will be equal to 2 minus 2p. So because of this negative, that plus 2py.
x1 x2 is equal to b square, that is minus b square. So minus b square minus q square equal to 0. This is the equation of circle. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ റൂട്ട്സ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. കാരണം ആൻസർ എല്ലാം എയിലും പിയിലുമാണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നോക്കേ, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുക. സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, സപ്പോസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then the radius of the circle is equal to root of g square plus f square minus c. This is the radius of the circle. Am I right? So here we have 2g is equal to a and 2f is equal to 2p, right? So the radius of our circle is equal to root of a square, because half of this quantity, plus p square, half of this quantity, then minus of c. C is equal to, already negative sign is there, so we can put plus sign there, plus b square plus q square. Then rearrange this one. So that will give the answer. So which is the answer? That's a B choice is the correct answer, right? So the answer is B choice. Clear? Right. Now we can pass on to next one. If the angles between a pair of tangents, from a point T to a circle, so a circle is given, so let this be the circle and T is somewhere here, and we can draw a pair of tangents. Are drawn, and here the center of the circle is, equation of circle is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sine square alpha plus 13 cos square alpha. So from this onwards that becomes a constant, right? Because alpha is fixed. It is given that alpha, the angle between these two tangents. So that is a constant. So what is the center of the circle? Center of the circle is minus 2, 3. So minus 2, 3 is the center, right? And ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് equation of the locus of the point T. ഈ T എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നോ ആ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ലോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് മീൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ലോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ടീൻ്റെ ലോക്കസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. T സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടേ സപ്പോസ് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം ഹിയർ ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഹോൾ ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 2 alpha, മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൽഫ, ബിക്കോസ് ദിസ് ലൈൻ വിൽ ബൈസെക്ട് ദ angle between the tangents, right? So this is alpha, and let us draw a line from here to this tangent. Clearly this will be perpendicular. കാരണം ഏത് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും ആ ടാൻജൻറ്റിലേക്ക് റേഡിയസ് എടുത്താൽ ആ റേഡിയസ് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടാൻജൻറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് 90 degree, right? Now let this point be C and this be P. Now we have a right angle triangle. Am I right? CTP or PCT is a right angle triangle. Of this is the hypotenuse. ഇതാണ് ആൽഫ ചൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഫ്രം ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ, from this right angle triangle, so from the right angle triangle CTP, what is sin alpha? Sin alpha is equal to opposite side divided by hypotenuse. Is it right? Opposite side by hypotenuse, that is opposite side is CP and hypotenuse is CT. Clear? Or CT is equal to CP sin alpha. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം, റൈറ്റ്? ഇനി നോക്കേ, ഈ സി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. സി പി ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് -2, 3 ടു ദിസ് ടാൻജൻറ്റ്, അല്ലേ? ഇതല്ലേ ടാൻജൻറ്റ്, അതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ റേഡിയസ്. So actually CP is the radius of the circle. So how can we calculate the radius of the circle? So first you identify the center, that is G വേണം, F വേണം. Now the radius can be calculated using the relation root of G square plus F square minus C. This is the radius of the circle. Here what is G? G is equal to half of this quantity with a negative sign, that is -2, right? And
half of this quantity with a negative sign, that is 3. So center is 2, 3. And so G is equal to, so we can write G itself. G is equal to minus 2 and F is equal to 3. And what is C? C is equal to the remaining quantity, that is 9 sine square alpha plus 13 cos square alpha. This is C. 9 sine square alpha plus 13 cos square alpha. We can calculate CP. CP is equal to then radius root of G square, that is 4, plus F square, that is 9, minus of C. C is equal to 9 sine square alpha plus 13 cos square alpha. So this is C. This is C. So just we can simplify this one, right? ഇനി വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, തൽക്കാലം ഇത് മാറ്റാം. So this equal to 13 minus of, so here we can consider this one, 9 sine square alpha plus 9 cos square alpha. So remaining 1 4 cos square alpha there, we can write separately, that is minus 4 cos square alpha. So this is within radical sign. Is it right? This minus, when you come to the inside of this bracket, that becomes plus. 9 plus 4 becomes 13. Actually, the whole thing is written there. Again, this equal to root of 13 minus 9 can be taken as common factor. So 9 into sine square alpha plus cos square alpha is 1. So that becomes 9 minus 4. Right? So this equal to, so 9 then plus cos square alpha, that is 9, sorry, some mistake is there, 9 plus 4, that is 9, G square plus F square plus 9 sine square alpha plus 13 cos square alpha is okay. So this is root of 13 minus 9 minus 4 cos square alpha, is right? 13 minus 9 minus 4 cos square alpha. So this equal root of 4 minus 4 cos square alpha. So this equal to, so we can take 4 as common factor, 4 into 1 minus cos square alpha, and 1 minus cos square alpha is sine square alpha. So that becomes 4 sine square alpha. 4 square sine square alpha, square root is 2 sine alpha. It's right? Plus or minus 1, we can take it as positive. So 2 sine alpha, because the angle is acute angle, right? So 2 sine alpha is the square root of this one, and this is the radius CP. This is the radius CP. So already we have calculated the relation between CP and CT. So what is CP from here? CP is equal to, from equation number 1, CP is equal to CT cos sine alpha, right? And CP now you have got the value as sine alpha, 2 sine alpha, that is 2 sine alpha equal to CT sine alpha from these two, right? So sine alpha get cancelled and CT is equal to 2. അവിടെ CT എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. And that distance is independent of alpha. That distance is independent of alpha. Means for every angle alpha, this distance will be always fixed at number 2. Right? So always distance from the center to T is always 2, means the locus of point will be a circle with the radius 2, because the locus is this one. The locus is always 2 distance from the center of the given circle. So that will give a circle with the center at minus 2, 3, center of the given circle, and radius 2. So we can write the locus. Locus equal to, കാരണം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന CTന്റെ വാല്യൂ, that remains always a constant. So the fixed point ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. So the equation or locus of the point T is a circle with the center at minus 2, 3 and radius 2 units. So now we can write the equation. X plus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square is equal to 4. Equation of the circle with the center at minus 2, 3 and radius 2. So expand, കാരണം expanded formula answer കിടക്കുക, so we can expand, right? So that is x square plus 4x plus 4 plus y square minus 6x
plus 9 is equal to 4. So this 4 get cancelled, this 4. So the equation is over. That is x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0. That is a locus of the point T. So that is the first condition. Right? X square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0. Clear? Right. Now the third one. Sine raised to 4 37.5 degree plus 4 into cos square 37.5 degree plus cosine of same quantity there. Okay, right? ഇവിടെ നോക്കി ഈ 37.5 ഡിഗ്രീൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തോളുക, അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം 15 ഡിഗ്രി 18 ഡിഗ്രി 72 ഡിഗ്രി 54 ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുക. അറ്റ്മോസ്റ്റ് നമുക്ക് 22 ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ 37.5 ഡിഗ്രി അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആംഗിളിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഓർത്തോളുക. സോ ലെറ്റ് us choose, ഇത്തരം കേസിൽ let us choose that 37.5 degree as theta. Now the first term, without radicals നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം. Sine raised to 4 theta plus 4 into cos square theta ആയിട്ട് assume ചെയ്യാം. So where theta is equal to 37.5 degree. Right? So here this can be written as sine raised to 4 theta plus 4 into 1 minus sine square theta. Right? This is the first term in the transformed form. Again this can be written as sine raised to 4 theta minus 4 into sine square theta plus 4. Is it right? So again this can be written as sine square theta minus 2 the whole square. Is it right? Sine square theta minus 2 the whole square or 2 minus sine square theta the whole square. Both are right. So we can take the square root. Square root എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ 1 നിന്ന് 2 സബ്ട്രാക്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് 2 മൈനസ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇമാജിനറി ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചെത്തേക്കുന്നത് 2 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? 2 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. Actually we need the square root of this one. So we need the square root of this one. We need the square root of this one. We need the square root of this one. So the first term becomes 2 minus sine square theta. Right? അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തത്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് because we have a radical sign there. So whenever you simplify the first term, that resulted in 2 minus sine square theta. Exactly same procedure in the second term also. The only change is instead of sine we have cosine. So the second term reduces to 2 minus cos square theta. So we have two terms. The two terms are reduced to 2 minus sine square theta and 2 minus cos square theta, where theta is equal to 37.5 degree. Whatever the value may be. നമ്മൾ അവിടെ ബോധർ ചെയ്യണ്ട, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ. So the given quantity is reduces to 2 minus sine square theta, whatever the value of theta, plus 2 minus cos square theta. So that is equal to 4 minus of sine square theta plus cos square theta. And this is equal to 1, that is equal to 4 minus 1, that is equal to 3. ഇവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് യാതൊരു റോളും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തീറ്റ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. ആ 37.75 ഡിഗ്രിക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഓർത്തോളുക, അത് ജനറൽ കേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുക. പർട്ടിക്കുലർ കേസിന് ഓക്കെ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3. ദാറ്റ്സ് എ ബി ചോയ്സ്, റൈറ്റ്? വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Now question number 4. The simplified value of. So all these are familiar to you. All these are familiar to very simple type. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കണേ. ഇതിനകത്ത് സൈൻ ആംഗിൾസ് 12x 10x 4x 2x. In the denominator we have cos 12x cos 10x cos 4x cos 2x. സെയിം ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, എത്ര ടേംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് സൈൻ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് കോസ്, ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് tan, that is tan. Right? All these are tan. So tan will be there. Now the simplest form method is tan of. Now take the sum of the angles. So the sum of the angles is 12x, 10x, 4x, 2x. How many terms are there?
There are 4 terms. So divide this by 4. If there are 5 terms, you divide by 5. There are 3 terms, divide by 3. There are 2 terms, divide by 2. That's the procedure. So this is equal to tan of 12, 10, 22, 26, 28. That is 28x divided by 4. That's equal to tan of 7x. Very, very simple, very, very direct. So this is the answer. So all these are very, very simple questions, right? Now we can pass on to section 2, right? Consider a circle. X square plus y square is equal to 16. And we are given 2 points, P and Q, right? In parametric form, അറിയാലോ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സർക്കിൾ എടുത്താലും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ എനി പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് പി ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ. ദീസ് ആർ ദ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ബട്ട് ഈസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എക്സ് ആക്സുമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് എത്ര ആംഗിളാണോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. സാധാരണ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും പറയുക. സോ പി ആർ കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റ മീൻസ് this angle will be theta. That's the meaning, right? This is the basic concept. Now our circle. X square plus y square is equal to 16 means it's a circle with the center to origin and radius 4. Okay, right? So the circle is like this. So we have x-axis and y-axis. And this point is 0, 0, right? And P and Q are 2 points. So 4 cos theta, 4 sin theta. And Q, 4 cos theta plus 60, 4 sin theta plus 60 are 2 points on the circle such that PQ parallel to x-axis. So PQ is like this. That will be parallel to x-axis. That is given. So this point is P, 4 cos theta, 4 sin theta. And next point Q is given as 4 cos theta plus 60. Then 4 sin theta plus 60. So the angle is changed to theta plus 60 means here this line is rotated through an angle of 60 degree. That's the meaning. Already theta is there. Already theta is there. This angle is theta. So the angle is transformed to theta plus 60 means this angle is rotated through an angle of 60 degree. That's the meaning. That's the meaning. Okay, right? So this is 60 degree means this is parallel to x-axis. Parallel to x-axis, and this length is the radius of the circle. This also radius of the circle 4 units. So that becomes an isosceles triangle, right? Now we have an isosceles triangle. Isosceles triangle നകത്ത് ഈ ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് പോകും. So this will be 30 degree. This will be 30 degree means the total angle is 90 degree. So this also 60 degree. Concept clear? Concept clear? So this is total 60 degree because this line is rotated through an angle of 60 degree because this is given as theta plus 60 and theta plus 60. So this included angle is 60 degree. So this is right angle. Okay. So this bisects the angle between these two lines because this line is parallel to x-axis. So this will be 30 degree means remaining this angle will be 60 degree. Clear? This is 60 degree. If it is 60 degree, by the concept of parametric coordinates, this theta is 60 degree. Theta 60 degree means the point P will be 4 into cos 60, 4 into sin 60. If theta is 60, what about Q? Q is equal to 4 cos 120 degree and 4 sin 120 degree. Clear? And the distance between P and Q. Distance between P and Q വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ആക്ച്വലി ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണേ. സോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ P is 4 into cos 60 is 1 by 2, right? Cos 60 is 1 by 2 and 4 into root 3 by 2, right? 4 into 1 by 2 then 4 into root 3 by 2. And what about Q? Q is equal to 4 into cos 120. Cos 120 is cos of 90 plus 30. Cos of 90 plus 30 is minus sin 30. And sin 30 is 1 by 2, so that is minus 1 by 2. So this value is 4 into minus 1 by 2, right?
4 into minus 1 by 2. Then next, what about the next one? That is sine 120 degrees. Sine 120 degrees, sine of 90 plus 30. Again, that becomes cos 30. In the second quadrant, sine is positive, so cos 30 itself. And cos 30 is root 3 by 2. So this is 4 into root 3 by 2. So this point P is again can be written as 2, then 2 root 3. And Q is minus 2 root 3. Right? So now this becomes 2 root 3. Right? 2 root 3. So this point is 2 root 3. And this point is minus 2 root 3. Because this line is parallel to x-axis. This distance is 4 units. Am I right? Because this is 2 and this also 2. So this distance is 4 units. So now what happens? Now this triangle, let it be C. Triangle CPQ is an equilateral triangle. Am I right? 4, 4, 4. That becomes an equilateral triangle. This is the concept. So the length of the chord is 4 units. That is obtained. Right? The first part is over. Right? Sure. Now, the center of the circle is C, that is given. Okay, C. And y coordinate of the orthocenter of the triangle. Now our triangle is this one. This is 2 root 3. And this is minus 2 root 3. And this is 0, 0. And this is 4, and this is 4. Now triangle is an equilateral triangle. Am I right? In the case of an equilateral triangle, orthocenter, circumcenter, centroid and incenter or coincide. ഇതെല്ലാം coincide same point ആയിരിക്കുമ്പോൾ orthocenter calculate ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് calculate ചെയ്താൽ മതി? Centroid is enough in the case of equilateral triangle. So here we need a orthocenter, means we can calculate the centroid of the triangle. Centroid is easy. Okay, centroid of the triangle is x1 plus, right, we can write x1 plus x2 plus x3 divided by 3, then y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is the centroid of the triangle. So now we can calculate the centroid. So here when you calculate the centroid, the x coordinate becomes 0. So we don't worry, 0. And the y coordinate, sum of the y coordinates divided by 3. That is 2 root 3 plus 2 root 3 plus 0 divided by 3. So that is equal to 4 root 3 divided by 3. Means 4 by root 3. So this is the y coordinate of the centroid. Okay, that is here 0 and here also we can write 0, right? That is 0, 4 by root 3. So what's the y coordinate? Y coordinate of the point is 4 by root 3, and we have to find root 3 into alpha because it is given that alpha is the y coordinate of the centroid or orthocenter. Alpha being the y coordinate of the orthocenter, root 3 times alpha means you have to multiply this by root 3. So that is the answer. Okay. So that is root 3 into 4 becomes 4. That is the answer here. So equilateral triangle na concept is easy. Equilateral triangle sambandhichittam orthocenter is same as centroid. Appo centroid calculate easy out, we can calculate the centroid. Clear? Right. So all these are very, very simple questions. Only conceptual concept. Right. So question stem are thannikkunnalle. Question stem for question number 7 and 8. F is a real function defined by f of x is given. So we can write f of x. F of x is equal to 5 by 4 cos square 2x. Then cos raised to 4 plus sin raised to 4. Cos raised to 4x plus sin raised to 4x plus cos raised to 6x plus sin raised to 6x. This is the given data. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തുള്ളൂ. ഒന്ന്, the domain of this function is given as 0 to pi. Okay, x element of 0 to pi. So in the first part, the number of solutions of the equation f of x is equal to 0 in its domain means we have to consider all these parts, all this interval.
That's a domain. That's given. എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഡൊമൈൻ. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ആസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇൻ്റർവലിനകത്ത് എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്? Second part means the number of solutions of the equation f of x equal to 0 lying in the first quadrant only. So, രണ്ടിനകത്തും നമുക്ക് ഒരേ ഡേറ്റ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? രണ്ടിനകത്ത് ഒരേ ഡേറ്റ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈസി. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റിസൾട്ട്സാണ്. ഒന്ന് സൈൻ റേസ് ടു 4x പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു 4x. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓൾറെഡി. ബൈ ഹാർട്ട് വെച്ചേക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. This is sin raised to 4x plus cos raised to 4x. Okay. Now the second part is sin raised to 6x plus cos raised to 6x. This can be written as 1 minus 3 sin square x into cos square x. ഇത് ആൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പോലെ റിലീസ് ചെയ്ത് തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇതായിരിക്കണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈറ്റ്? sin raised to 4x plus cos raised to 4x is always equal to 1 minus 2 sin square x cos square x, and sin raised to 6x plus cos raised to 6x equal to 1 minus 3 sin square x into cos square x. ഓർത്തോളാം. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജെയിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തോളാം. ഇനി നോക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാമേ. സോ ഗിവൺ ഡേറ്റ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? കോസ് റേസ് ടു 6x പ്ലസ് സൈൻ റേസ് ടു 6x. റൈറ്റ്? ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. Again, one more thing we can do. We have the identity. Cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. കാരണം ബാക്കിയുള്ള എക്സ് കിടക്കുമ്പോഴേ ഈ cos 2x ഒരു സുഖമില്ല. So that cos 2x can be written as cos square x minus sin square. So cos square 2x becomes square of that quantity. Cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. So its square is square of that quantity. Okay. So this also can be noted there. And we can write the equation. So this is equal to 5 by 4 into cos square x minus sin square x, the whole square. Got the point? Cos 2x is cos square x minus sin square x. So cos square 2x is square of that quantity, right? Plus, again this can be written as 1 minus 2 into sin square x cos square x, then plus 1 minus 3 into sin square x into cos square x. Right? Clear? Right. So this is equal to 5 by 4. 5 by 4. 1 minus 2 is also there. Okay. So that also can be taken here. Minus 2. Here also minus 2. അപ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. റൈറ്റ്? ആ മൈനസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. So this is equal to cos square x minus sin square x, the whole square becomes cos raised to 4x again plus sin raised to 4x minus 2 into sin square x cos square x. Right? So this plus this one and this one becomes 2. Am I right? This one and this one becomes 2, and that 2 get cancelled, this 2. ഇനി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വേണ്ട, ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം. So again minus 2 sin square x cos square x minus 3 sin square x cos square x becomes minus 5 sin square x cos square x. So this is our equation. This is our equation. Again we can write this equal to 5 by 4 into cos raised to 4x plus sin raised to 4x. Again we can convert into 1 minus 2 sin square x cos square x. And again here we have 2 sin square x cos square x minus 5 into sin square x into cos square x. This is our transformed function. Again you can convert this into minus 4. ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയി പോകണ്ട കേട്ടോ. You can skip a number of steps here. You can skip a number of steps. Okay. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതി പോകുന്നു. ഓക്കെ. സോ ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് നൗ ട്രാൻസ്ഫോർഡ് ഇൻ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 by 4 times 1 minus 4 because this becomes 4 sin square x into cos square x minus 5 times sin square x into cos square x.
ഇത്രയും നിൽക്കട്ടെ, ഇത്ര നിൽക്കട്ടെ. ബാക്കി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. സോ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദിസ് വിത്ത് 0. This one we can with 0. So for the first part, 5 by 4 into 1 minus 4 into sin square x into cos square x minus 5 into sin square x into cos square x is equal to 0 for the first part. So here this 5 get cancelled, this 5, because equal to 0 is there. Equal to 0 is there. So remaining can multiply 4. So that is 1 minus 4 into sin square x into cos square x minus 4 into sin square x into cos square x equal to 0. So how many times sin square x cos square x? Minus 8 times. So that's equal to 1 minus 8 into sin square x into cos square x equal to 0. Okay, right? So we can transpose one of the terms to the right side. And we can write as 8 into sin square x into cos square x is equal to 1. This is transposed to this side, and we have written the reverse order. So 8 into sin square x cos square x is equal to 1. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ല. ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഈ ടേം ഈക്വൽ ടു 0 നമുക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈക്വൽ ടു 1 ആയപ്പോൾ അത്ര ഈസി അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻറ്റു എ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ. Convert this into a single function. So conversion, okay, again. So that also very easy to you, but number of steps അവിടെ എഴുതാൻ പോവാന്നേ. So 2 into 4 into sin square x into cos square x എന്നാക്കി equal to 1. And 2 into sin x into cos x the whole square we can write equal to 1. Our aim is to convert into a single term. Single function ആക്കണം. സിംഗിൾ ടേമിൽ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്നത്. Again we have the identity 2 sin x into cos x equal to sin 2x. So this will be equal to 2 into sin square 2x because this quantity is sin 2x. And square of that quantity is sin square 2x is equal to 1. That is sin square 2x equal to 1 by 2. That is equal to 1 by root 2 the whole square. And that is equal to sin square pi by 4. That is sin square pi by 4. Is it right? Because 1 by root 2 is sin pi by 4. So 1 by root 2 square is sin square pi by 4. Clear? Now we have the equation sin square 2x equal to sin square pi by 4. Now we need only this one. Again, we are coming to trigonometric equations. The solution of the equation sin square x is equal to sin square alpha, where alpha is a constant. Sin square x is equal to sin square alpha. The general solution is x is equal to n pi plus or minus alpha. നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക്കേഷൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി ഇസ് ദിസ് വൺ. Not fourth category, that's the third category. Third category is sin square x is equal to sin square alpha, cos square x is equal to cos square alpha, and tan square x is equal to tan square alpha. For all these, the general solution is x is equal to n pi plus or minus alpha. ഇതെല്ലാത്തിനും same set of solutions. സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ പോകരുത്. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത്. So sin square x is equal to sin square alpha, cos square x is equal to cos square alpha, tan square x is equal to tan square alpha. Same set of solutions are there. That is x is equal to n pi plus or minus alpha. So okay. So same form is here. So we can write the equation of this one. That is 2x is equal to n pi plus or minus pi by 4. Here alpha is pi by 4. That's over. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതും വേണ്ട. We need only this one. That is x is equal to n pi by 2 plus or minus pi by 4 where n element of z. Then general solution. We can consider general solution. അവിടെ നമുക്ക് particular solutionലേക്ക് വരാം. Right? ശരി. ഇനി നമുക്ക് solution വേണം. 0ക്ക് 2π ഇടയ്ക്ക് x നിൽക്കാൻ പാടില്ലേ? So we can give values for n. When n is equal to 0. First you give n is equal to 0. X is equal to 0 plus or minus pi by 4. But minus pi by 4 cannot be taken because x belongs to 0 to pi. So only one solution is from here. That is pi by 4. Minus pi by 4 cannot be taken.
So when n is equal to minus 1, കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, suppose when n equal to minus 1, this becomes minus pi by 2. Minus pi by 2 plus pi by 4 is negative. Minus pi by 2 minus pi by 4 is also negative. Both are negative means we don't consider the value n is equal to minus 1, meaning ഇനി -2 എടുക്കരുത്, -3 എടുക്കുക, ഒന്നും എടുക്കരുത്, കാരണം അവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ് n is equal to 1. n element of z means n can take positive integer value and negative integer value, and that's 0. 0 is already taken, so put n is equal to 1. That is x is equal to pi by 2 plus or minus pi by 4. Both values can be taken, both will be positive, right? Pi by 2 plus pi by 4, pi by 2 minus pi by 4, both are positive, so there are two roots from there. Then n is equal to 2. When n is equal to, x is equal to pi plus or minus pi by 4. Both can be taken. Both can be taken. Both are positive and within 2 pi. So the values are taken 2. Right? Then n is equal to 3. When n is equal to 3, this becomes x is equal to 3 pi by 2 plus or minus pi by 4. Definitely within 2 pi. Within 2 pi. Okay, so both are taken. And 3 pi by 2 അല്ലേ ഉള്ളൂ, 3 pi by 2 is here. Plus pi by 4 minus pi by 4 within 2 pi. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കും, ഇവിടെ അല്ലേ എത്തുള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് 2 pi ആവുള്ളൂ. So both that can be taken. Then n is equal to 4. X is equal to, that is 2 pi plus or minus pi by 4. Here we can take only one value. The other will be greater than 2 pi because 2 pi plus pi by 4 is larger than 2 pi. So 2 pi minus pi by 4 can be taken. So one value is from here. Right? Right? So how many roots? That are 8 roots. There are 8 roots. Clear? There are 8 roots. So the answer is 8. Okay. So in the second part, the thing is we can consider only 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 can be taken. ഇവിടെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വരും, ഈ റൂട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റൊരെണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റും, that is pi by 2 minus pi by 4. That can be taken. So how many roots are there? Only 2 values are there. 2 values are there. Okay. So 2 values are there. So in the next part, only 2 solutions are there. Clear? Right. So that's over. Then next question. Equations of circle. Equations of circle touching x-axis at a distance 3 units from the origin and having an intercept of length 2 root 7 on the y-axis. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു റിസൾട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സർക്കിളാണ്, എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്. ഇഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2gx പ്ലസ് 2fy പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു 0, the y intercept will be equal to 2 into root of f square minus c. This is the y intercept and this is y intercept. Okay, y intercept means this distance, and x intercept is equal to 2 into g square minus c. This is the x intercept. ഇതാണ് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ. ഒരു സർക്കിള് എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ഉണ്ട്, വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 2 into root of g square minus c and y intercept is given by 2 into root of f square minus c. Okay, right. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം. We have given a circle. The circle touching x-axis. X-axis touch ചെയ്യണം, not cutting. And having a y-intercept of length and having a y-intercept of the length of 2 root 7 on the y-axis means y-intercept is 2 root 7. അപ്പോൾ നോക്കേ, നമ്മുടെ സർക്കിള് എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയും എന്നാൽ വൈനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 2 root 7 and it touches the x-axis at the point 3 units from the origin means this point is 30. Right? ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സർക്കിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരി, ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ
plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Let this be the equation of the circle. Clear? If the equation of circle is this one, it is given that the y-intercept. Y-intercept is 2 into root of f square minus c is equal to 2 root 7. That is given. Y-intercept is equal to root 7. So here 2 get cancelled. So root of g square minus c is equal to root 7 means f square minus c is equal to 7. Right? Because it is given that the y-intercept made by the circle is 2 root 7. Y-intercept is 2 into root of f square minus c according to our equation. So 2 get cancelled. Root of f square minus c is equal to root of 7. So f square minus c is equal to 7. So that is written. Clear? Now again next concept. It is given that the circle touches the x-axis. Touches the x-axis means x-intercept is 0. Clear? X-intercept is 0. X-intercept is 2 into root of g square minus c is equal to 0. That is given. So that is g square minus c is equal to 0, meaning g square is equal to z. That is the next one. G square is equal to c. So g square is equal to c. That is the second one. Because it touches the x-axis means x-intercept is 0. So according to our rule, x-intercept is 2 into root of g square minus c. That is equal to 0 means g square minus c should be equal to 0 means g square is equal to c. Right? Again. Next condition. One more condition is there. The circle touches 30 means 30 is a point on this circle. 30 is a point on this circle. So the circle equations of circle will satisfy the point 30. So here 9 plus. Reason is 30 is a point on the circle. Since 30 is a point on the circle, the equation of circle will satisfy the point 30. That is 9 plus 0 plus 6g plus 0 plus c equal to 0. That is 9 plus 6g plus c equal to 0. Right? So the next one is 9 plus 6g plus c equal to 0. That's the third equation. Now we have these three equations. And finally we have to substitute the values of g, f and c here. That will give the required equation. This is vendam. Okay. From the second equation, g square is equal to c. So let us substitute z is equal to g square in the third equation. So from the second and third, we have 9 plus 6g plus g square is equal to 0. Because c is equal to g square, or g square plus 6c plus 9 equal to 0. That implies g plus 3 the whole square is equal to 0. Is it right? G square plus 3 is g square plus 6g plus 9. Or g is equal to minus 3. So we got the value of g. G is equal to minus 3. When g is equal to minus 3, so we have the value of g is equal to minus 3. When g is equal to minus 3, what happens to c? Square of that quantity, that is c is equal to 9 from here. Okay, right? C is equal to 9. And when c is equal to 9 from the first equation, f square minus c is equal to 7 we have. That is equal to 7. Okay, from the first equation, equal to 7. Substitute the value of c there. C is equal to 9. So f square minus 9 is equal to 7 means f square is equal to 16. Is right? So what is the value of f? F is equal to plus or minus 4. So f is equal to plus or minus 4. So all the values we have got. So here the equation is x square plus y square minus g is minus 3 means 6x plus 2 into plus or minus 4, that is 8, plus or minus 8y plus c is equal to 9 equal to 0. Right? This is the equation of the circle. But if you the equations done that separate the take. X square plus y square minus 6x plus 8y. Plus 8y. Okay, that is here. This can be taken. Then minus 8y, that also can be taken. So minus this also can be taken. Right? So these are the equations of the
given circles. നമുക്ക് വേണ്ട required circlesന്റെ equations A, B and T. Clear? Right. Now question number 10. Sin raised to 4x by 2 plus cos raised to 4x by 3 equal to 1 by 5. Again here sin raised to 4 plus cos raised to 4. പക്ഷേ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് are there. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ, നമുക്കൊരു അല്പം മാറ്റി പിടിക്കാം, കാരണം നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ ബൈ 2 എന്നില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് 1 - 2 sin square x cos square x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് there, അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് എടുക്കാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റേതായ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. sin raised to 4x ഉണ്ട്. Let us put sin square x is equal to t എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നു. Let us take sin square x is equal to t. Now what is cos square x? Cos square x is equal to 1 minus sin square x. So that will be equal to 1 minus t. So when sin square x is equal to t, cos square x is equal to 1 minus t. So again we have the equation sin raised to 4x by 2 plus cos raised to 4x by 3 is equal to 1 by 5. This can be written as sin square x the whole square. Sin raised to 4x is sin square x the whole square. That's equal to t square by 2 plus cos raised to 4x is cos square x the whole square. So that is 1 minus t the whole square divided by 3. That is equal to 1 by 5. Clear? Again we can simplify. Okay, 3t square plus 2 into 1 minus t the whole square is equal to 6. That is 6 by 5. Because the denominator becomes 6. So we can cross multiply. That is 6 by 5. Again we can expand. That is 3t square plus 2 into 1 minus 2t plus t square equal to 6 by 5. Clear? So here 3t square and 2t square, 5t square is there. Then minus 4t plus 2 equal to 6 by 5. Okay, right? Is it right? Okay. So again you can multiply by 5. We can multiply by fraction value ഒഴിവാക്കാം. ആ fraction value ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് you can multiply by 5. So that becomes 25t square. Then 20t. Then here 10 equal to 6. Again 25t square minus 20t plus 4 equal to 0. Is it right? Okay, right. We need the value of t. We need the value of t. And then we sin square x value is. So this can be written as 5t minus 2 the whole square. Is it right? 5t, sorry, 5t square, not 5t square, 5t. 5t minus 2 the whole square. So when you expand this one, 25t square minus 5 into 2 into again 2, that is 20 minus 20t, then 2 square is 4. Okay, right. So that is 5t minus t is equal to 2 equal to 0, or t is equal to 2 divided by 5. Clear? 2 divided by 5. And what is the value of t? T is equal to sin square x. We can come here again. Again we can come here. That is sin square x is equal to 2 by 5. And what is cos square x? Cos square x is equal to 3 by 5. Right? 1 minus t. 1 minus t is there. So that is 3 by 5. Cos square x is equal to 3 by 5 and sin square x is equal to 2 by 5. Now one by one item can come. Tan square x. Tan square x is sin square x by cos square x. Clearly 2 by 3. That is right. Just divide. Okay. Then sin cube x by 8 plus cos cube x by 27. It will not be a fraction value. Okay, fraction power is sin cube x is sin cube x എന്ന് പറയുമ്പോൾ sin x is equal to 2 by 5 the whole raised to 1 by 2. So sin cube x is equal to 2 by 5 the whole raised to 3 by 2. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നുമല്ല. സോ ലെറ്റ് us leave that. ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ട, ചെയ്താൽ കിട്ടൂല, ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോസ് ക്യൂബും ഫ്രാക്ഷൻ പവർ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. It's not a perfect square. So we will not get a perfect value there. Right? So we can neglect this one. We can neglect that one. കാരണം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. So next one, cos 2x is there. Again cos 2x is cos square x minus sin square x. We have the identity. So difference of these two, that is 2 by 5 minus 3 by 5.
Is it right? Cos square x minus sin square x. That is here 5, 2 minus 3 divided by 5. Is it right? Cos square x minus sin square x. That is 2 by 5 minus 3 by 5. Sorry. Cos square x is 3 by 5. Sorry. 3 by 5 minus 2 by 5. Is it right? Because cos square x is 3 by 5 and sin square x is 2 by 5. That is equal to 1 by 5. So that is also right. Clear? Then last one is, let us check. Sin raised to 6x. വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് one എടുക്കാം. Sin raised to 6x is sin square x the whole cube. Right? By 8. Cos raised to 6x is cos square x the whole cube. Fractional power വരില്ല. That is 27. Right? Equal to, what is sin square x? Sin square x is 2 by 5. So 2 by 5 the whole cube is 8 by 125 into 8 is already here. Plus cos raised to 2 cos square x the whole cube, that is 27 by 125 into again 27. Already 27 is there. So these two get cancelled, that is 1 by 25 plus 1 by 25 is 2 by 125. So that's also true. So there are 3 choices which are true there. Okay, so multiple answer questions. Right, okay. So section 4, match the following. ഇവിടെ number of common tangents is easy, okay, right? So you identify the centers and radii. This is a procedure. So let us consider first one. So here the center is 2 minus 1. C1 is 2 minus 1. And what is C2? C2 is 3, 2. So these are the centers of the first one, first choice, right? And the radii, R1, root of 4 plus 1 minus 1, that is equal to 2. Then R2 is 9 plus 4, then minus 4, that is equal to 3. So the centers are C1, C2 known, and radii are 2 and 3 also known. So between distance between the centers C1, C2 is equal to root of 3 minus and the whole square, that is 1, plus 9, that is equal to root 10. Clear? C1, C2 is root 10, means distance between the centers is root 10, and that is clearly less than R1 plus R2. Clearly less than R1 and R2. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ R1 plus R2നെക്കാളും ചെറുതാകാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. Then what about R1 minus R2? R1 minus R2 അല്ലെങ്കിൽ R2 minus R1, you can take the modulus. Okay, that's equal to 1. Is it right? So now we have the condition modulus of R1 minus R2 less than C1, C2, because root of 10 is again more than 3, less than R1 plus R2. Means the circles intersect each other. That's the meaning. Circles intersect each other. So here there are how many tangents? 2 tangents. So this can be combined with this one. You know, so one is related to S. So 1 to S. In a choice, okay, 1 to S again is there. I'll have choice at the 1 to S, ഇവിടെ 1 to S. So again, next stage പോകാം. നെക്സ്റ്റ് പോകാം. എപ്പോഴും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓരോ കേസ് അല്ലാതെ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നമുക്കിവിടെ മുഴുവൻ ചെയ്യാം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കാവും. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ 1 to S, here also 1 to S. അപ്പോൾ 2 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. So we can avoid these 2 choices. Okay, now B and C is there. Now second one, number of common tangents of the circles x square plus y square is equal to 4 and x square minus. So second part എടുക്കാം. Second part എടുക്കുന്നത് C1 0 0 and C2 is 3 4, is right, 3 4, and R1 is equal to 2. Directly we get R2 is equal to root of 9 plus 16, then minus C. Already C is there. So when we take C to this side, that becomes minus 24. So this becomes plus 24. So root of 49, that is equal to 7. Right? C1, C2 is equal to root of 9 plus 16, that is equal to 5. Right?
So let us take the difference of the radii. That becomes phi. Difference of the radii. So R1 minus R2 is equal to phi, and that's equal to C1 C2. Modulus of R1 minus R2 equal to C1 C2 means the circles touch each other internally. That's the meaning. R1 minus R2 modulus equal to distance with the centers means the circles touch each other internally, means only one tangent is there. Only one tangent is there. So the second can be associated with this one, T. So second to T is, this is the answer. ഇനി ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പോലും ഇല്ല, കാരണം ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഇസ് പി ആവുന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് റോങ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ബി. പക്ഷെ നമുക്ക് ബാക്കിയോടെ നോക്കാവേ. നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് 1 3 ടു ദ സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിളിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് മീൻസ് എന്താ ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ. സോ റൂട്ട് ഓഫ് 1 square പ്ലസ് 3 square, that is 9. 1 square plus 3 square, that is 9. 1 plus 9, 1 plus 9 plus 6, that is equal to 4. Right? This is the length of tangent. Just the circle equation at our point substitute that we get the length of the tangent. That is 4 is there. So third to P. So here this third to P. That is right. Then fourth. If the distance with the centers of two circles is 3, so C1 C2 is given. That is equal to 3. The remaining are very simple, and their radii are 1 and 2. Radii are 1 and 2. The number of common tangents. So radiusum C1 C2 equal thannikkunnu, right? So radii inde summum idu equal aanengil the circles touch each other. Circles touch each other means there are how many tangents? There are 3 tangents are there. Okay, so the last one to P. So here, last one to, where is R? P, Q, S. This is R. Okay, that is right. P, Q, R. Yes. So that is the answer. Okay, second choice is the correct answer. Clear? ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഓക്കെ, കിട്ടൂല സെക്കൻഡോട് നോക്കുക, മിക്കവാറും കിട്ടും, വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കാം വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കംപ്ലീറ്റ്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ അഗെയിൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അനദർ ലിസ്റ്റ്. ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് എത്രയാണെന്ന് വേണ്ട. ഓക്കെ, ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു cos 1/2 ഈസ് ഗിവൺ, ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ. ഓക്കെ, കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ, എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ്. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. The maximum value of this function is root of a square plus b square. You are familiar with those one. And the minimum value is root of a square plus b square. If it is a sin x plus b cos x, the maximum value is a square plus b square with radical sign, and the radical of a square plus b square with the negative sign is the minimum value. This is the concept. But the only thing is these two angles should be the same. Otherwise it is not applicable. Okay. അങ്ങനെ ആക്കിയതിനു ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം. So here the function is sin x plus 1. So we have to find the maximum value of this function or minimum value of this function. So in the rewrite here. So this is equal to sin x plus, this is sin x plus y. That is sin x cos 1 plus cos x sin 1. That's the expanded form of sin x plus 1. Okay. Again, there are two terms of sin. So we can combine together. That is sin x into, അല്ലെങ്കിൽ 1 plus cos 1 into sin x plus sin 1 into cos x. This is our function. And here we have now sin x and cos x. And this is our a and this is our b because both are constants. Cos 1 is a constant. Sin 1 is also another constant. So a and b are given. Now what is the maximum value? Max value is equal to root of a square means 1 plus cos 1 the whole square plus sin 1 the whole square, that is sin square. This is the maximum value. Clear? This is equal root of 1 plus 2 cos 1
plus cos square 1 plus sin square 1. So this is the maximum value. Again, for every value, cos square x plus sin square x is always equal to 1. Whatever the value there, it may be constant, it may be another value. So sin square 1 plus cos square 1 is always equal to 1, means this whole becomes 1. This one and this one becomes 2. So we can write root of 2 plus 2 cos 1, right? So that's equal to 2 into 1 plus cos 1. Again, okay, 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. That is a half angle formula. 1 plus cos 2x is equal to cos square x. So here, instead of 2x, we have 1. 1 plus cos 1. That's equal to, already 2 is there, into 2 into cos square, half of the angle, that's 1 by 2. Half of the angle is 1 by 2. Now you take the square root. That is 2 cos of 1 by 2. This is the maximum value of this function. And that is given as k into cos of 1 by 2. So what is the value of k? K is equal to 2. So this is associated with this one. So 1 to q, 1 to q, the 1 to q is here. So we can avoid this one. And we can also avoid this one. So it remains only 2 choices. 1 to q is there, 1 to q is also there. So we can consider next one. Okay. That's easy to same undo nokkittu allengil edukam nokku edukam the second choice edukam the period of the function. You know, every trigonometric functions are periodic functions, is right? So the concept is sin x, cos x, cosec x and sec x. Sin x, all trigonometric functions are periodic functions. Sin x, cos x, then sec x and cosec x. All periodic with the period 2 pi. The period of all these functions are periodic with the period 2 pi. And tan x and cot x, periodic with the period pi. Okay, right? So this is the 2 categories, first 2 categories. Again, next thing is sin raised to nx, cos raised to nx, cosec raised to nx and sec raised to nx. All these are periodic. പക്ഷേ ആ പീരിയഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പവർ. ദ പവർ ഈസ് നോട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പവർ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇൻഡിജർ പവർ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ. നാച്ചുറൽ നമ്പർ മാത്രമേ പവറായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പവറായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇഫ് n is even, the period will be pi. If n is even, the period will be pi, and if n is odd, the period will be 2 pi. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. So depending on the power. And tan raised to nx, cot raised to nx, all these are periodic with the period pi itself, n even or odd. Even or odd. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ? സോ നോക്കേ, sin x, cos x, cosec x, sec x periodic with 2 pi. Tan cot period with pi. പവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈൻ, കോസ്, കൊസീക്ക്, സീക്ക്. ഈവൻ പവർ വന്നാൽ പൈ, ഓഡ് പവർ വന്നാൽ 2 pi. ടാനിന് വ്യത്യാസമില്ല, കോട്ടിന് വ്യത്യാസമില്ല. വാട്ട് ഓർ ദ പവർ മേ ബി. Again, next concept is if the period of the function is, suppose we are going to take a function f of x, and suppose lambda be the period. Periodic functions you are familiar, okay? You are familiar with the periodic functions. So f of x is equal to lambda. The period of f of x is lambda. And suppose a and b are any 2 constants, means scalars. And a plus f of x, periodicity വ്യത്യാസമില്ല, same period. a minus f of x, periodic വ്യത്യാസമില്ല. a into f of x, periodicity വ്യത്യാസമില്ല. 1 by a into f of x, ഇതെല്ലാം periodic with the same period lambda. No change. No change. And again, f of x plus or minus some constant a, no change, period remains the same. Period remains the same. Clear? The problem is different situations are. ഞാൻ അത്യാവശ്യം പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓരോ ടൈപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ തീർക്കാം. അഗെയിൻ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സം എ ഇൻറ്റു എക്സ്. അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും.
എ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്രശ്നമില്ല, എക്സ് മൈനസ് എ പ്രശ്നമില്ല, ഫംഗ്ഷനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ലാംഡ ബൈ എ. If the period of the function f of x is lambda, then period of f of ax is lambda by a. That's the difference. Clear? ഇവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. Again, next thing is, suppose we have two periodic functions. One is f of x and second is g of x. Let the period of this one is lambda 1 and this is lambda 2. So both are periodic functions having periods lambda 1 and lambda 2. And suppose we are taking their sum, f of x plus g of x. This also will be periodic, having the period which is equal to LCM of the period of the first function and the second function. That's the least common multiple or lowest common multiple. Lowest common multiple of the period of f and g will be there. ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ? സപ്പോസ് നോക്കേ, ആദ്യത്തെ പീരീഡ് 10 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഓർ 10 പൈ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് 2 പൈ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. The LCM of 10 and 2 is 10. So the period of the sum function will be equal to 10 pi. This is the concept. പക്ഷേ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഈ എടുക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം വിത്ത് ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കണം, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. അവിടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. അഗെയിൻ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ, തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർത്തുക. അഗെയിൻ വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഹിയർ. So here നോക്കേ, second option, sin square 2x is there. So first you take the period of sin square. Sin square period is pi. Is it right? Sin square is period is pi. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈവൻ പവർ വന്നാൽ പൈയും ഓഡ് പവർ വന്നാൽ 2 പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. So here even power is there. So period is pi. But inside function is 2x. Then you have divide this by 2. This by 2. കാരണം f of ax വന്നാൽ lambda by a. That's the period. So here sin square 2x period is sin square the period pi. So 2x കിടക്കുന്നുണ്ട് divide by 2. So the period of sin square 2x is pi by 2. So here this will be. So second should be to r. Second should be to r. So which is the, so the first one. First one, okay. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ second is to r. So that also second to r. So we can check the other also. രണ്ടടുത്ത് ആറാ വന്നിരിക്കുന്നത്. Again we can pass on to third. Period of the function 3 sin x plus 4 cos x. No problem. No problem. Period of sin x is 2 pi. Period of cos x is 2 pi. When you multiply by 3, no change. When you multiply by 4, no change. Power is 1 because sin raised to 1, cos raised to 1. No change there. So take the LCM of these two. That's equal to 2 pi. That is 2 pi. So the period of the function 3 sin x plus 4 cos x is 2 pi. So this 2 here, 2 pi. So third to p. Third to p. So here third to p. But here third to s. So we can avoid this also. So the answer is first one. So let us check the last one also. That is very simple. Very simple. Nothing to be done. Okay, right? So sin x equal to 3 by 5. Sin x is equal to 3 by 5 means here the x 3, 5. This is 4. What is tan? Tan is equal to 3 by 4. Third quadrant tan is positive. Tan is positive. So 3 by 4 is the answer of tan. And into 4 times that is equal to 3. Very, very simple. And that's the last one. ബാക്കി മൂന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. സോ അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും അവിടെ, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ചെക്ക്. ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ, ഏതാണ് ഈസി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് ഓർഡർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൾസോ. എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ദ ആൻസർ. Right? Okay. So that is first choice is the correct answer. Okay, right. Now section 5. If the circle x square plus y square plus 4x plus 22y plus c bisects the circumference of another circle, then the value of 1 by 6 into c plus d. Right? Okay. So the circle x square plus y square plus 4x plus 22y plus c, we have a circle. And this bisects the circumference of another circle. Okay. So ഇത് വേറെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, C2, this is our first circle. And let us choose as this as C1 and this as C2. The first circle bisects the circumference of the second one. Right? അങ്ങനെ സർക്കംഫറൻസിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ ബൈസെക്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി AB. If the first circle bisects, ഞാൻ വരച്ച വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ.
If the first circle bisects the circumference of the second circle, means the point of intersection joins the line പഠിച്ചാൽ that will be the diameter of the second circle. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ. ഒരല്പം കൂടി മാറ്റി വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. Okay, so let this be the second circle and here this is the first circle. So this will be the diameter of the second circle. This is our C2 and this is our C1. So diameter of the second circle means this will be the center of the second circle. So what is the center of the second circle? Equation of second circle is this one. So its center is 1 minus 9. So this is 1 minus 9. Clear? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സി പ്ലസ് ഡീൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സീനും ഡീനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ആ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അഗൈൻ ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി, it is the diameter of the second circle, even though that is a chord of the second circle, as well as that is a chord of the first circle also. Clear? So AB is a common chord. AB is common chord of these two circles. രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെയും കോമൺ കോഡാണ് ബോത്ത് സർക്കിൾസ്, ബോത്ത് C1 and C2. Both C1 and C2. So if S1 equal to 0, S2 equal to 0 be two circles, then the equation of the common chord. Equation of common chord is S1 minus S2 equal to 0. S1 minus S2 is equal to 0. Okay, this common chord മാത്രമല്ല, the equation of any circle passing through the intersection of two circles will be S1 plus lambda into S2 equal to 0. This is the equation of any circle passing through the points of intersection of the circles S1 and S2. If here lambda equal to minus 1, then that will not be a circle and that will be the equation of the common chord. അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Family of circles. Okay, family of circles you have studied. Family of circles. If S1 and S2 be two circles, then equation of any circle passing through the intersection of circles S1 and S2 is S1 plus lambda S2 is equal to 0. If lambda is equal to minus 1, this will not be a circle, that will be the equation of the common chord. That is here. S1 minus S2 equal to 0. So here also, AB is a common chord. Let us identify the equation of AB. So equation of AB is S1 minus S2 equal to 0. So equation of the common chord is S1 minus S2 equal to 0 means you can take the difference of the given two equations. So first one is S1, second is S2. The equation is x square minus x square get cancelled, y square minus y square get cancelled, 4x minus 2x becomes 6x. Is it right? Then 22y minus 18y, that is again plus 4y. Then C minus D, C plus D equal to 0. Clear? This is the equation of AB. Equation of AB is S1 minus S2 equal to 0. That is the equation of the common chord. S1 minus S2 equal to 0, right? So S1 minus S2 is taken. So that is equal to 6x plus 4y plus C plus D equal to 0. But we want the value of C plus D. We want the value of C plus D. For that, AB passes through point 1 minus 9. That's the center of the second circle. Okay, right? Since AB passes through 1 minus 9, 6 minus 36 plus C plus D equal to 0. That is minus 30 equal to C plus D means C plus D is equal to 30. C plus D is equal to 30. Okay. C plus D is equal to 30. But we want the value of 1 by 6 into C plus D. That is equal to 5. Clear? So, ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിനെ മറ്റൊരു സർക്കിൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായി പോയി. ദിസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് ആർ ഈക്വൽ. മീൻസ് ദാറ്റ് common chord will be always the diameter of the second circle. That's the concept. Then equation of common chord. S1 minus S2 equal to 0. S1 minus S2 equal to 0. Okay, common chord alla avade circle aanu vendadengil this will be S1 plus lambda S2 equal to 0.
And then condition on that, we can find the equation of the particle circle passing through the points of intersection of two circles. Clear? So here the answer is first choice 5. Right. Let the point B is the reflection of the point A23. ഒരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കണേ, ആ പോയിന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ലൈനിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്നാൽ ദേ ജസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരിക ഈ ലൈന്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ പി ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ പി ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ദിസ് വൺ മീൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഏത് ലൈനിലേക്കാണോ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ്. B is the point, is the reflection of the point A23. A is given with the respective line 8x minus 6y minus 23 equal to 0. Or line thannittund with respect to that. CA and CB are two circles having radii 2 and 1. രണ്ട് സർക്കിൾസ് ആണ്, റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട്. നത്തിങ് വി ക്യാൻ ഡൗൺ. ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുക വിത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി. അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ബി ആണ്. അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ബി ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് അനദർ സർക്കിൾ. ഓക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് എഴുതാം. അപ്പോൾ നോക്കേ, ലെറ്റ് ദിസ് ബി സി എ ആൻഡ് ദിസ് ബി സി ബി. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ സെൻറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ. സെൻറ്റർ ഇല്ല, നമുക്കതും തന്നിട്ടില്ല, വേണ്ട. റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 യൂണിറ്റ്സ്. ആ രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് 1 യൂണിറ്റും തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എയുടെ സെൻറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 2, 3. റൈറ്റ്. നൗ അവർ ലൈൻ ഈസ് ദിസ് വൺ. The line is 8x minus 6y minus 23 equal to 0. And is given that the point B, this is A. Point B is the reflection of the point A with respect to this line. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്, ഞാൻ ഈ ചരിച്ച് ലൈൻ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ സംതിങ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം. ഈ ലൈനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംശയമാവും. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ബി. റിഫ്ലക്ഷൻ മീൻസ് ഒന്ന്, ഈ പോയിന്റ് സപ്പോസ് എം എന്നിരിക്കട്ടെ. സിൻസ് ബി ഈസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8x minus 6y minus 23 equal to 0. Reflection means AM equal to MB. തീർന്നില്ല. ദിസ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഉറപ്പായിട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ, ബിക്കോസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ഗിവൺ. You can easily find the distance between A and M. You can easily find that is a perpendicular distance from 2, 3 to this line. So how will you find the perpendicular distance? AM is perpendicular distance from 2, 3 to the line 8x minus 6y minus 23 equal to 0 is equal to modulus of 8 into 2, that is 16, minus 18 minus 23 divided by root of 64 plus 36, root of a square plus b square. Ax plus by plus c equal to 0 line. x1 y1 perpendicular distance is ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square, right? So using that relation we can find the distance between these two. So this is actually 25 divided by 10, that is equal to 5 by 2. So AM is equal to 5 by 2 means BM is also 5 by 2, right? So distance between these two centers is actually 5. Clear? That is. Then നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്താ അറിയോ? തീർന്നില്ല. അപ്പോൾ AM ഉം BM ഉം ആയി. AM is equal to 5 by 2 and BM is also 5 by 2. So AM is equal to 5 by 2 നിൽക്കട്ടെ. AM is equal to 5 by 2 and equal to BM. Clear? നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം. ഇനി ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് such that both circles and radius 2, 1 are given, T be a common tangent to the circles. ഇതിൻ്റെ കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് തന്നിക്കുക T. പക്ഷേ കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. തീർന്നില്ല. എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? The circle C and CB, both the circles lie on the same side of T means that T ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കൂടെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ?
എന്നിട്ടേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി. ഈ ടീനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദിസ് ഇസ് ടി, മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ് സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ സി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ എ സി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നോക്കേ. നമുക്കറിയാം എ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എം ഈസ് ഈക്വൽ 5/2 ആണ്. സോ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി ഈസ് ആക്ച്വലി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ഈക്വൽ. ഇതൊരു ടാൻജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ ദിസ് റേഡിയസ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ദിസ് ടാൻജൻറ്റ്. ദിസ് ഓൾസോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദിസ് ടാൻജൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 1. ക്ലിയർ? ഇത് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും. 2 ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. വൺ ഈസ് സി, ഇത് ഡി ആൻഡ് ഇ എന്നിരിക്കട്ടെ. വൺ ഈസ് ബി സി ഡി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ സി ഇ. Both are similar triangles. Both are similar triangles. All the conditions will satisfy. So triangles BCD and triangle ACE are similar triangles. Are similar. Similar ആണെങ്കിൽ we can take the ratios of the sides. Ratios of the sides are always equal. Okay. So let us take the ratio of AC and BC. AC and BC, വലിയ ട്രയാങ്കിൾ വലിയ സൈഡും ഈ ചെറിയ സൈഡും. ഓക്കെ, AC ഡിവൈഡഡ് ബൈ BC ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ദീസ് സൈഡ്സ്. കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1. AC ബൈ BC ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. റൈറ്റ്? AC ബൈ BC ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന മീനിങ് AC വിൽ ബി 2 ടൈംസ് ഓഫ് BC. തീർന്നില്ല. നോക്കേ, ഇത് AC, ഇത് BC. ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ 2:1 മീൻസ് ദ ഹോൾ ലെങ്ത് ഈസ് 2 യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് 1 യൂണിറ്റ്. മീനിങ് B will be the midpoint of A and C. The whole distance is 2 units and this distance is 1 unit. Meaning the remaining 1 unit is here. So B will be the midpoint of AC. Clear? B will be the midpoint of AC. B is the midpoint of AC means the distance of AC will be 2 times of distance of BC or 2 times the distance of AB. Clear? And half of, then half of the length of the line segment AC means that will be definitely AB. That will definitely AB. Half of the length of AC is definitely half of the length means that will be AB. What is the length of AB? AB in the length means 2 times of AM. 2 times of AM. That is AM plus BM are equal. AM and BM are equal means 2 times of AM means AM is equal to 5/2. So what's the half of the length of AC? That is equal to 5 units. Clear? That is 5 units. So here this is the answer. 5 units is the answer. Got the point? Right. So next one is very simple one. 60 into cos 10, cos 30, cos 50 and cos 70. So we know the value of cos 30. That's equal to √3/2. So we can take it as √3/2. √3/2 into cos 10. 16 is also there. 60 into cos 10 into cos 50 into cos 70. Right? All degrees are there. And okay, this and this angle. This is 60 minus 10 and this is 60 plus 10. And we have the result. Cos A into cos of 60 minus A into cos of 60 plus A. This will be equal to 1/4 into cos of 3A. 1/4 into cos of 3A. So this will be 1/4 into cos of 30 degree because A is equal to 10. A is equal to 10. That is equal to 16 into √3/2 into cos of 3A is cos of 30 into 1/4 is there. Okay, right? 1/4 is there. Cos 30 is again √3/2. So 16 into 1/4 into √3/2 into √3/2. Right?
So what happens? That's equal to root 3 into root 3 becomes 3. Am I right? Root 3 into 3 becomes 3. So denominator is 2 into 4, 4. 4 into 6. So whole things get cancelled, remaining is only 3. So answer is C choice. Very simple one, okay? You are familiar with the question always, right? Now 16th. A line y equal to mx plus c is a tangent to circle C1. ഒരു സർക്കിൾ തന്നേക്കാനെ അതിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ C1 സർക്കിൾ എടുക്കാം. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടോ 3, 0 is the center of the circle. And radius is 1 unit. അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ ഉണ്ടാകും. Okay, let this circle. Center is here 3, 0 is the center and radius is 1 unit. And is perpendicular, y equal to mx plus is a tangent to C1. So this is C1, okay? This is tangent എടുത്തു. Y equal to mx plus c. And this tangent is perpendicular to the line L1. വേറെ ലൈൻ perpendicular എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത L1 is a tangent to circle C2. So here we have C2. C2. That is 0, 0 center. Radius 1 unit. And this tangent is perpendicular to this one. Right? So this is the line L1. Clear? Right. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് y equal to mx, the value of y equal to on the circle, the value of y, m in y equal to mx plus c. m ആണ് വേണ്ടത്. ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാലേ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ പോരെ. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം. ഓക്കെ. സോ അറ്റ് 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2. This point is 1 by root 2, 1 by root 2. So what's the slope of this line? X square plus y square is equal to 1. Are you familiar with the slope of a line in calculus? If you are familiar, you can make use of that one. Otherwise, you can apply circle conversion. X1 plus y1 plus 1, sorry, minus 1 equal to 0. That is the equation of the tangent. So here you can substitute x into 1 by root 2. X into 1 by root 2 plus y into 1 by root 2 minus 1 equal to 0, or x plus y minus root 2 equal to 0. This is the line L1. And slope of the line is y equal to mx plus c form. Y equal to mx plus c means slope is equal to minus 1. So slope of L1 is equal to minus 1, right? Slope of L1 is equal to minus 1 because y is equal to minus x plus root 2 and coefficient of x is the slope. That is minus 1 is the slope of L1. So slope of this line is 1. Slope of this line is 1 and that is m. So m is equal to 1. So the first part is very simple. That is over. That's over. Okay. Now we can pass on the second part. Second part എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Second part പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ. So this is not the second part. Okay, right. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് y equal to mx plus c satisfies the equation. Which equation satisfies എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നോക്കേ. m is equal to 1 means the equation of this line is y equal to x plus c. Right? So this is the equation of this line. And also this distance. That is given. What is the radius of the circle? Radius of the circle is 1 unit because the equation is x minus 3 the whole square plus y square is equal to 1. That is in the standard form. Standard form on that a square is there. So radius of the circle is 1 unit, right? And that radius will be equal to the perpendicular distance from 0, 3, 0 to this line means y equal to mx plus c, right? Radius will be equal to perpendicular distance from center of the circle to this line. Again we can calculate distance, perpendicular distance. Perpendicular distance is equal to, the equation is x minus y, ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവേ, x എടുക്കാം, x 3 0 is there, yes, x minus y plus c equal to 0. This is the line. This is the line. Perpendicular distance from 3 0 to this line is 3 minus 0 plus c modulus divided by root of 1 square plus 1 square because y equal to x minus y, a is equal to 1, b is also minus 1, equal to 1 unit means the radius. That is 3 plus c modulus
divided by root 2 equal to means root 2. നമുക്ക് ആ മോഡുലസ് കളയണം എന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ഉള്ളൂ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ. വെൻ യു ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 3 plus c the whole square is equal to 2. That is 9 plus 6c plus c square equal to 2. That is c square plus 6c plus 7 equal to 0. This is the relation to be satisfied by the constant c. So c square plus 6c plus 7. So okay, sorry. So c square plus 6c plus 7. That is the answer here. Right? Clear? Right. Now 18th. Alpha and beta be two angles such that alpha greater than beta and alpha plus beta less than pi by 2. Further, alpha beta are such that sin alpha plus sin beta is equal to p. So sin alpha plus sin beta equal to p and cos alpha plus cos beta is equal to q. This also may be familiar to you. All are simple questions. Okay. Now we need the value of cos alpha minus beta. Cos alpha minus beta, and the second question we need a value of cos alpha plus beta. Okay, cos alpha plus beta we can combine together. Cos alpha plus beta, രണ്ട് values ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Same data are given. There are different approaches. അതിൽ നോക്കേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അപ്രോച്ച് നോക്കണേ. ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ തന്നിട്ട് കോസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നതും കോസ് ആൽഫ ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചാണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ. ദാറ്റ്സ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ മെത്തേഡ് ഈസ് you just take the square of the first one and take the square of the second one, then add. Whenever you have to find cos alpha minus beta, take the square of the first one and take the square of the second one, take their sum. So this is sin alpha plus sin beta, the whole square is sin. So this is equation number 1 and this is equation number 2. 1 square plus 2 square implies sin square alpha plus sin square beta plus 2 into sin alpha sin beta equal to p square, right? The second one, cos square alpha plus cos square beta plus 2 into cos alpha cos beta equal to q square. Take their sum. So this becomes 1, this also becomes 1, right? So 1 plus 1 plus 2 into cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta equal to p square plus q square. So this becomes 2. We can transpose that side. And what happens here? This is actually cos alpha minus beta. That's the procedure. Okay, that is 2 cos alpha minus beta equal to p square plus q square minus 2, because this is 2. That 2 is transposed to this side. So cos of alpha minus beta equal to p square plus q square minus 2, the whole divided by 2. So that is, which answer is correct? That is a p square plus q square or q square plus p square, whatever may be. Okay, so that is the third choice is the correct answer. Okay, in the last choice that is 2q square is there. That is wrong. Okay, right. Now we can pass on to next one. There also the condition is sin alpha plus sin beta equal to p and cos alpha plus cos beta is equal to q. Now here we have to calculate the value of cos alpha plus beta. So the approach is different. Squaring adding is not possible here. So here the process is you convert the first one and the second to product form using cos x plus cos y and sin x plus sin y. Sin x plus sin y is 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Is it right? Okay, this is the formula. Our formula we can use here. 2 times sin of alpha plus beta by 2 sum to product form into cos of alpha minus beta by 2 equal to p. Now second one is cos x plus cos y form. That is 2 times cos of alpha plus beta by 2. No difference. Actually the same form we are applying.
cos of alpha minus beta by 2 equal to q. So this is the first one and this is second one here. So you divide first one by second one. This implies, so when you divide this one, 2 get cancelled. These two get cancelled. Remaining is sin divided by cos is tan of alpha plus beta by 2. That is the answer, equal to p by q. Because sin alpha plus beta by 2 divided by cos alpha plus beta by 2, that remains. So these two get cancelled, 2 get cancelled. Okay, right. So we have the value of tan alpha plus beta by 2. From here, you can calculate cos alpha plus beta, sin alpha plus beta, tan alpha plus beta, whatever may be calculated from here, because we have the result. Sin 2x equal to 2 tan x divided by 1 plus tan square x. Clear? Cos 2x is equal to 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. We can make use of this result. And tan 2x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x. So using this relation, you can calculate either cos alpha plus beta, sin alpha plus beta, tan alpha plus beta from here. Because we have the value of tan alpha plus beta by 2, tan x by 2 is known, tan x by 2 is known. Okay, you can calculate the value of tan x. Half the angle, tan x in the tan 2xi. But x by 2 is xi. Okay, so we can calculate the value of cos alpha plus beta. Cos alpha plus beta is 1 minus tan square alpha plus beta by 2 half angle divided by 1 plus tan square alpha plus beta by 2. So the value of first one is 1 minus p by q, p square by q square divided by 1 plus p square by q square. So q square minus p square divided by q square. Here also we have divided by q square, get cancelled, remaining is q square plus p square. Right? So q square minus p square divided by q square plus p square, that's the second option, is the correct answer. Suppose we want to find the value of sin alpha plus beta, nothing, no difference. So here we have the value of tan alpha plus beta by 2. Okay, tan alpha plus beta by 2 is known, that is p by q. Suppose we want to find the value of sin alpha plus beta. We can make use of this one. That is 2 times tan alpha plus beta by 2 means p by q divided by 1 plus tan square alpha plus beta, that is p square by q square. So only difference is this one. Only difference is this one. So that will be equal to 2pq divided by p square plus q square. You can calculate. Okay, right? So all the 19 questions are discussed. It will be very, very easy. I hope that you have done very well in your exam. And most of you will get full marks. Am I right? Okay, thank you very much.